Chef, today's video ay gagawa tayo ng jelly salad. Okay, ito yung tama sa panahon ngayon na sobrang init. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Here are the ingredients. Meron tayo ditong tatlong flavors ng gulaman. Meron tayo ditong grape, lychee, at saka strawberry. Meron tayong 1 cup na sweet corn, frozen tong binili ko ka-French chef, but you can use yung nasa lata. Gagamit tayo ng white sugar, bali ano to, 1 and 1/2 cups lahat, bali 1/2 cup each sachet ng ating jelly powder. Meron tayong all-purpose cream at saka gagamit din tayo ng 1 cup na condensed milk. Okay, so ka-French chef, let's do the rock and roll. Ka-French chef, sa pan meron tayo ditong 4 cups na tubig. So what we're going to do next is ilagay natin yung isang sachet ng ating jelly powder. So ayan, Kamla will help me to do the job. So ayan, stir lang siya. Bring to a boil. And then magdagdag tayo ng 1/2 cup na sugar. So ayan siya ka-French chef. Pag medyo kumulo na siya ka-French chef, ita-transfer natin siya sa molder. Chef, kumulo na siya. So what we're going to do next is ita-transfer natin siya sa molder. Okay, yan siya ka-French chef, i-transfer natin sa molder. So, ayan, i-cool down lang muna natin siya, set aside. And, ganun din yung gawin natin sa dalawa pa nating gelatin. Pinapakool down natin yung ating gelatin, imimix natin ang iba pa nating ingredients. Okay, so, dagdag natin yung ating all-purpose cream. And then yung ating condensed milk. Ayan. Siguro mga kalahati lang ka-French chef, kalahati lang ito yung ilalagay natin. So ayan, okay na yan ka-French chef. Mix lang natin very well. So, ayan. And then, dagdag na rin natin yung ating sweet corn. Ayan. So, antay-antayin na lang natin ng kaunti yung ating gelatin. Ayan po ka-French chef, nagsettle na yung ating gelatin. So, what we're going to do next is slice natin sila into maliliit. Ayan. So, depende sa inyo ka-French chef kung ano kalaki or ano kaliit yung gusto ninyong hiwa. Chef, nahiwa na natin sa maliliit yung ating mga gelatin. So, what we're going to do next is imimix lang natin sila dito sa ating Nestle cream at saka sa ating condensed milk. So, ayan. Mix lang natin ito, chef.
mix lang natin. And after that, ita-transfer natin to sa ating mga maliliit na molder at saka i-chill natin sa ref bago natin i-serve. Friendship ang ating mixture. So what we're going to do next is ilalagay natin sila sa mga molder. Ayan, ano niya ka-friendship, napaka-kulay, colorful. So, ayan na po ka-friendship ang mga nagawa natin. So, what we're going to do next is takpan na lang muna natin sila. And then, i-chill natin sa ref. Ka-friendship, ito na po yung ating finished product, ang ating jelly salad. Ayan na po siya ka-friendship. Ayan, napaka-colorful niya. Ayan. Suwak na suwak ito sa ka-friendship sa panahon ngayon na sobrang init. Okay ka-friendship, sana nagustuhan ninyo ang jelly salad natin for today. Kindly hit that like and share button. To those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Tutumira at your service. Always remember that you can change the direction of the wind, but you can adjust your sails to always reach your destination. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.